Hallyu boom is here. Korea's Dansaekhwa under the global spotlight. A rising cultural trend. Busking fever is spreading in Korea. Clothes made just for you. Couture Shop's custom-tailored clothes are in. Are food additives really harmful? Know what you're eating. In April, a painting from Korea was auctioned in Hong Kong. 20 million. Cameras going down and selling at $33 million. Thank you very much. 33 million Hong Kong dollars, or approximately 4 million US dollars. It was a record bid for a Korean artwork. 한국을 대표할 수 있는 그런 어떤 한 시대의 주류이기도 하면서 또한 상대적으로 다른 해외 추상 미술에 비해서는 저평가되어 있는 부분이 있어요. A canvas filled with monochromatic dots. This was painted in 1970 by a pioneering abstract artist, the late Kim Hwan-gi. This work exceeded his previous auction sales record of 31 million Hong Kong dollars made in October 2015. Korea's Dansaekhwa is very popular in the world art auction market. After 50 years in the shadows, Dansaekhwa first surfaced in the second half of 2014 and started flourishing in less than a year. Auction sales of works by 5 Dansaekhwa artists multiplied by 7 times in just a year. And for the first time, Korea made the top 10 list of nations with the highest net art auction sales in 2015. Dansaekhwa speaks a universal language. It has the different ingredients to become a language for the entire world. It is the language of abstraction, and let's remember that abstraction was invented to be the language of globalization. It didn't exist. It was called universalization. On May 27th, a Dansaekhwa exhibition opened in Jeonju, Jeollabuk-do Province. From white backgrounds and dots to rice papers, ink and more, many types of Dansaekhwa works are on display. 이번 저희 전시는 단색화에서부터 민중미술까지 흐름을 한눈에 다 보실 수 있는 전시고요. 어떻게 보면 지역 문화 발전을 위해서 제가 기여하는 부분이 조금이라도 있으면 좋겠다, 그런 생각에서 저희가 준비를 하게 됐고요. The history of Korea's Dansaekhwa began in 1970. It's been nearly 50 years since then. This form of art may appear simple, but you will be drawn into it when you look inside. Mapogu Seoul. Artist Chae Myung-yang became very busy as the Dansaekhwa fever started to spread. He's a first-generation Dansaekhwa artist, and in January 2015, he and 2 other artists, Lee Seung-jo and Seo Seung-won, received praise from the biggest names in the art world in France for their exhibition. 한국 단색화의 특징 중에 하나가 사실은 반복성에 있다고 이렇게 얘기들을 하는데, 그런 것들이 지속적으로 반복이 되면서 작품화되는, 그러니까 미니멀이 하나의 이제 결과 예술, 또 모노화가 하나의 이제 관기 예술이라면 단색화는 과정의 예술이라고 이렇게 얘기를 일단은 할 수가 있겠죠. A surface created by various tools, he repeatedly paints hundreds of horizontal and vertical lines on the canvas. He explains it's about self-examination and training. 회화의 근본적인 문제, 그러니까 평면성에 관한 문제를 상당히 중요한 문제라고 생각을 했습니다. 그래가지고 1975년도의 작품부터는 본격적으로 평면이 어떻게 회화로서 존재할 수 있는지, 성립할 수 있는지 하는 것을 관심을 두고, 검은 바탕 위에 화이트로 다시 계속 바르다가 남는 흔적들이죠. 어떻게 보면 이제 수직은
하나의 역사적인 어떤 그런 거고, 수평은 하나의 현재로 역사와 현재의 어떤 그 만남 뭐 이런 거일 수도 있고요. Dansaekhwa didn't draw much attention before, but has recently resurfaced as Korea's abstract art with traditional values. And efforts are being made to expand the market. 단색화의 미학과, 미술사적 가치 등을 영문으로 소개함으로써 단색화에 관심 있는 현장 전문가, 컬렉터, 연구자, 미술 애호가 등 해외의 많은 분들로 하여금 단색화에 대한 이해의 폭을 넓히는 데 도움을 드리고자 이 책을 기획하게 되었습니다. Korea Arts Management Service conducts academic research to effectively promote Korean art overseas. This book about the philosophy of Dansaekhwa will soon be distributed to culture centers all over the world. And in 2014, the organization and 23 Korean culture centers around the world began hosting Korean art world tours. Dansaekhwa recently drew explosive responses in Iran. And in this sense, Dansaekhwa can be seen as a starting point of K-art. 해외 유수의 박물관이나 미술관 같은 데 전시를 좀 만들어서 그런 그 공인된 기관에서 우리 미술에 대한 인증 이런 것들을 좀 받아낼 필요가 있겠고, 문화예술이라는 것이 관이 개입이 돼서 막 하는 것보다는 민간이 하는 것들을 관이 뒤에서 눈에 보이지 않게 후원하고 도와주는 것, 이것이야말로 가장 선진적인 어떤 그 방법이 아닐까라는 생각입니다. Dansaekhwa and its monochromatic color schemes are marking a milestone in the art world. The power of empty spaces. That's the driving force behind Koreans' Dansaekhwa's rise on the global stage. Day and night, there's no barrier between the stage and the audience on the street theater filled with music. Busking is spreading across Korea like a trend. Let's look into Korea's emerging street culture. A deepening May night in Hongdae, Seoul. A street performance in full swing. Melodies flowing through the streets stop people in their tracks. Hongdae is Korea's mecca of street culture, and many musicians busk here every day. Street performances began abroad, but they've now become a part of Koreans' everyday life. Won Chi-bin is a busker who dreams of becoming a singer. The street is his stage where he can meet with audiences and promote himself. 저희는 뮤지션을 희망하고 있는데 이런 거리 공연이 저희가 앞으로 뮤지션으로 나아가는데 큰 도움이 될 것 같아서 이렇게 공연하고 있습니다. 이런 티박스 상관없이 저희는 공연을 하는 데 있어서 더 목적이 있기 때문에 저희는 그런 거에 상관없이 열심히 공연하고 있습니다. In recent years, many buskers became celebrities through TV auditions. And so, the number of buskers leapt in the last 2 years. Street performances have diversified. From dance to artistic performances, busking is now a symbol of Hongdae. Love it. So cool. Seoul is the cultural center of South Korea from what we can see. The music, the art, the food, you can just feel it in the streets. It's far past midnight and the streets are getting hotter and hotter with the heat of the performances. If you want to have real, musicians, artists growing up organically from the streets, then you need to have a place for them to perform. They're brave enough to perform on a street corner, then they become experienced, they become the next star. The Korean prince may be out there trying to sing right now. There's a unique busker group in Suwon, Gyeonggi-do Province.
Three women in modernized hanbok, Korea's traditional clothing. They started busking to teach people about gugak, traditional Korean music. Their street performances consist of 3 parts. When the gayagum player starts plucking the melodies on the instrument's 12 strings, the bipa player adds a soulful sound. And cheerful traditional dance moves blend in with gayagum and bipa melodies to complete this collaboration. Happy gugak tunes and traditional dance liven up the street. 국악이 우리 음악인데도 불구하고 우리 국민들한테 되게 멀어져 있다는 생각이 많이 들었거든요. 그래서 아직도 젊은 나이기도 하고 국악을 알릴 수 있는 방법이 뭐가 있을까를 고민을 해보다가 또 길거리 공연은 사람들하고 관객하고 정말 가까이에서 눈을 바라보면서 같이 호흡하고 그런 장점이 또 있더라고요. 그런 점에 매력이 끌려서 국악을 좀 더 친근하고 쉽게 알려드리고 싶어서 길거리 공연을 시작하게 됐습니다. They graduated from a school of traditional arts together, and they have busked in Spain, Portugal, and more since January 2015 to spread gugak tunes worldwide. 해외에서는 오히려 더 전통적인 거, 저희 한국적인 전통 음악을 더 좋아하셨어요. 환호해 주시고 저희가 한복만 입고 다녔는데 한복 입고 가면 저희가 길거리에서 사진 요청이 너무 많아서 길거리를 걸을 수 없을 정도로 좀 그런 반응이 뜨거웠었어요. People's responses were a source of strength for them. Their street performances have been made into a movie and it will be released soon. And this July, they will start another world tour. It's their dream to pass on Korea's tradition and spread it worldwide. 산책을 나갔다가 아름다운 노래 한 곡을 공원에서 만나서 듣고 들어왔을 때 그 기쁨, 그 풍요로움이 내 삶의 질을 고양시킨다고 하는 체감을 우리가 일상적으로 할 수 있다면 저녁이 있는 삶 이렇게 얘기할 수 있지 않을까. 거기에 버스킹은 굉장히 맛깔난 양념이나 재료가 될 수 있다라고 보는데 Performances by talented buskers take place every day at the beautiful Ilsan Lake Park. And this was made possible because Ilsan-gu office and other local organizations are actively supporting buskers as part of their efforts to vitalize local culture. They've built separate stages and even recruit performers themselves, and it's changed people's view of street performance as loud noise. 되게 좋아요. 그냥 가까이서 이렇게 문화생활을 할 수 있다는 것이. Goyang started building busking zones throughout the city in 2015. It even holds auditions to allow selected groups to perform at designated zones as much as they want. And such efforts helped attract over 100,000 people and establish busking as a local culture of Goyang. 예술가들에게는 보다 많은 공연을 할 수 있는 기회를 제공하고 시민들에게는 보다 편안하고 친숙하게 공연을 즐길 수 있도록 Street performances are spreading across Korea thanks to the local government's active measures to attract more visitors. Artists display their talent and realize their dreams on these stages without borders. And we hope that the busking trend grows into a fixed culture of Korea. Korea's housing and dining culture have changed over the years. But the biggest changes were seen in the fashion world. Ready-to-wear clothes are pouring out every day, yet people are starting to look for custom-tailored clothes. Couture shops were very popular in Korea back in the 60s, and now they're making a comeback. Itaewon, Seoul is popular for its community of embassies and expats. And fashion shops are starting to resurface in the back alleys of Itaewon and Hanamdong, an area also known as Hangangjin-gil.
These are couture shops. They made custom-tailored clothes for women between the 50s and the early 70s. It also served as a reception hall where women could enjoy tea time. When clothing brands diversified during the 70s and 80s and ready-made clothes became the norm, couture shops slowly disappeared. But they are appearing again with a modern makeover. A couture shop in Hangang Jingil. A customer is here today to have a dress made. The biggest advantage is that customers can buy made-to-order clothes. People's interest in custom-made clothes jumped after this boutique's dresses appeared in commercials. 싸고 비슷비슷한 옷들은 한철 입기는 좋은데 여기 옷은 되게 디자인도 남다르고 저만을 위한 뭔가 맞춤복이라는 장점도 있고 오래오래 두고 입을 수 있는 유행을 따르지 않는 스테디셀러 같은 옷이에요. It takes designers 2 or 3 days just to create patterns for one person, and they take 40 different measurements to make custom-tailored clothes. 허리 라인은 보면 40cm가 되는데 이거는 한 2cm 올려서 38 정도까지 해서 제작을 해드릴게요. 입체 패턴 같은 경우는 이제 광목, 영원, 머슬린을 사람과 비슷한 체형의 마네킹에 대고 직접 옷을 만드는 방법입니다. It takes at least 1 week to complete the pattern and fitting, and another 10 days to finish the dress. 이게 광목 가공한 거라서 제품은 그때 보셨던 옐로우 실크로 만들어질 거예요. 제 체형 커버도 더 잘 되고 좋은데요. 네, 감사합니다. Each custom-tailored dress costs $600 to $700. A jacket costs $800 to $1,400. They're not cheap, but they are still cheaper than brand name clothing, and their quality's just as good. Many customers become big fans because they can have one-of-a-kind clothing. 고객님 사이즈에 맞게 만들어 드리다 보니까 아무래도 그 신체 체형 같은 걸 파악해서 어떻게 하면 더 이쁘게 핏이 나올지 실루엣이 더 나올지 이런 거 생각해서 만드는 편이에요. The market for fast fashion brands, officially called SPA, has reached its peak and is changing the consumer psychology. That's why couture shops have made a comeback. 여러 브랜드들, 어떻게 보면 글로벌 브랜드, 또 럭셔리 브랜드, 뭐 SPA 브랜드 많이 있지만 그 중에 하나에 어떻게 보면 소비의 구조를 굉장히 합리적이면서도 개성화할 수 있는 역할이 바로 요즘 보여주고 있는 신진 디자이너나 이런 분들이 할 수 있는 그런 샵들인 것 같아요. Consumers tired of fast fashion are looking for specially tailored clothes, and more people are aspiring to be couture shop designers. Classes that teach how to make clothing patterns are booming as well. 이게 무늬가 좌우 대칭되는 부분이 잘 맞춰야 돼, 이게. The number of couture professionals is expected to rise, along with the demand for couture shops and people trying to create their own fashion styles. 그러니까 만약에 승현 씨가 자를 이렇게 놨다. 다양한 정말 소재가 특성이 다양한 소재들이 나오기 때문에 그에 따른 옷에 맞춰가는 그게 경험해보지 않는 사람은 잘 모르는 그런 그러니까 교과서 방식이 아닌 그런 부분 디테일을 이제 경험에서 오는 부분을 이제 응용하는 그런 데 중점을 두고 있습니다. There is one difference between the couture shops of the past and the present. In the past, these shops existed for women, but now men are also key customers. 한국에서 이번에 이제 새로 입고된 스페셜 에디션인데요. It's a natural phenomenon because today's men are very interested in fashion as well. 다른 곳에서 사면 뭐 기장이 안 맞거나 어깨는 맞는데 팔이 맞지 않거나 이런 경우가 있어서 저는 맞춤복을 선택하게 됐어요. 제가 되게 찾던 원단이었고 기성품에는 볼 수 없는 디테일들이 있어서 너무 좋습니다. Master tailor's craftsmanship. Time dedicated to just one person. Customers happily pay for the clothes that are worth the price tag. 네, 저희 회사에는 25명 정도의 장인들이 있고 이분들은 다 40년 이상 이 일에
이제 헌신해 오신 분들이에요. 이게 좀 젊고 세련된 감각이랑 그다음에 그렇게 전통적인 장인 정신이 결합해서 저희가 어떤 새로운 수트를 만들어내고 있는 게 저희 브랜드의 어떤 모토가 아닌가 생각합니다. The long process of measuring, making patterns, and sewing just for one person. In a world filled with fast fashion, couture shops create individuality and lasting memories. Until now, food additives were categorized as either natural or artificial. However, the government decided to revise this system when it was criticized for spreading negative perceptions about artificial additives and creating anxiety among consumers. Let's examine why food additives make people feel uneasy, if they really are harmful, and whether the government's plan will be able to relieve people's anxiety. A cooking studio in Gyeonggi-do Province, a special class has recently opened here. 밥부터 안 치고 저의 천연 조미료는 마하고 표고를 이렇게 우려가지고 이 국물을 쓰는 거를 할 거예요. 그러니까 이거를 너무나 묽게 하면 조미료 역할이 안 되니까 밥을 하실 때는 대신 이거를 전부 다 넣지 마시고 이것과 물을 같이 넣어가지고 너무 끈적거리니까 그렇게 해서 하실게요. Today they will make burdock and Chinese yam rice and side dishes using natural flavoring. 천연 조미료는 인체에 유익한 식품인 것 같습니다. 제가 쓰는 거는 드시면 오히려 내 몸을 청소해주고 오히려 맛도 좋아지고 하니까 오히려 더 드시는 게 더 좋다고 봅니다. 제가 먹어보니까 들기름이 맛있더라고요. A growing number of people are starting to eat clean and choosing natural seasons over MSG sold in the market. 해외 갔을 때 가져가서 먹으면 아주 좋던데. 네. Monosodium glutamate, or MSG, is the salt of glutamic acid, a common naturally occurring amino acid. All meats, including pork, beef, and chicken, as well as fish like cod and salmon, and even vegetables, contain MSG. 미생물을 발효를 할 때는 거기에 그 영양분을 공급해 줘야 되는데 그 영양분을 우리가 보통 그 사탕수수에서 뽑아서 미생물에게 공급해 주면 이제 미생물이 이제 MSG 성분을 발효 동안에 만들어내는 거죠. Now then, is MSG really safe? MSG 자체는 인체에 무해한 것으로 결론이 났습니다. MSG 단독보다는 이 같이 들어가는 식품 자체가 기름지거나 고열량인 경우가 많아서 이러한 식품들이 인체 내에서 대사되다 보면 졸음을 유발하거나 피로 증상을 일으키는 경우가 있기 때문에 MSG 자체의 문제라고 보기는 어렵습니다. MSG is recognized as a safe ingredient that does not need an ADI limit. It even has less sodium than table salt and can enhance the taste of food, helping people reduce their salt intake. Although MSG has been proven to be safe, people are still voicing concerns about food additives. And according to the Ministry of Food and Drug Safety survey, food additives placed number 1 on the list of food safety threats. 계절의 맛. To meet consumers' demands for safe foods, businesses developed simple foods made with a minimum amount of additives and preservatives, while making them tasty and healthy. 소고기, 무, 양배추. Well then, are food additives really harmful? In the United States, over 10,000 food additives are in use, and Korea also has 405 chemical and 197 natural food additives listed in the Korean Food Additives Code. 가공식품을 만들 때 색깔이 이제 바라기도 하고 이제 향이 날아가기도 하죠. 이제 그러한 문제점을 보완하기 위해서 색소를 넣어준다든지 향을 넣어준다든지 그래서 소비자들이 그 식품을 즐겁게 더 많이 섭취해서 이제 궁극적으로
그 식품을 통해서 영양분을 섭취하도록 도와주는 그러한 기능을 가지고 있기 때문에 이제 색소나 향을 첨가하도록 허락이 되어 있는 거죠. Mass production and industrialization has led to an increased demand for food additives, but consumers are not happy about that. 기준, 최소한의 기준은 있지만 그게 한 가지 식품에 대한 최소 일일 섭취 허용량에 대한 기준이고, 근데 우리가 일상생활을 하면서 한 가지만 먹는 게 아니고 하루에 수십 가지 이상을 섞어서 먹기 때문에 그게 어떻게 반응할지는 잘 모르는 거고. And to help them better understand, the Ministry of Food and Drug Safety presented an alternative. Right now, food additives are categorized as either natural or artificial. But it doesn't explain how or why they are used and causes misunderstanding that artificial food additives are bad. So the government will change this. 국제적으로 코덱스라든지 EU-남 선진국처럼 이것을 용도별로 명확하게 규정하여 분류함으로써 첨가물의 사용 필요성, 목적, 그리고 어떻게 사용되고 있는가 하는 부분을 알기 쉽도록 한 것입니다. The food industry must continue their efforts to eliminate people's doubts about the safety of food additives. And the government must continue inspecting food safety and pass on accurate knowledge to consumers.